Hello, good morning, students. Once again, I welcome you for the science class over here today. You should have a patience that we will go through the third unit now, and the third unit is called heat and properties of gases. We already covered mechanics as a first unit, which has 7 marks. It includes problems. Then second unit as properties of solids and liquids. We also covered it with it has a formula of problems also. That's the reason it has more marks, called 7 marks over there. And then you should know that the third unit is that there are problems here also, but it is carrying only 5 marks. So if we are able to complete this, we are completing around 50% of the portion over here today. Heat and properties of gases. Let us continue. Okay. So let's go to the next slide. Heat is a form of energy. What is the definition of heat? Heat is a form of energy which produces sensation of hotness. It is heat means what? It is an energy. When this energy is there in the body, and this type of energy when is there in the body, when you touch it, you will feel hot. It creates the sensation in our hands. That is called the heat. When it enters, this kind of energy enters into the body, makes the body hot. Okay, so we feel hot, but at the same time, when this energy is removed from the body will start becoming less hot. That is called cold. So the body becomes cold. That is called heat here. Okay, so the SI unit of heat is here joule. Okay, so let us try to understand what is the SI unit of heat. The SI unit of heat is joule. Okay, now CGS unit is what? A calorie over there. CGS unit is calorie, SI unit is joule. Now let us define this. Joule, it is an amount of heat required to raise the temperature of 1 by 4186 kg of water. Suppose if you take 1 kg of water, divide the whole amount by 4186 times. How much less water you will get. Now take that water, if its temperature is around say 25 degrees, then you give the heat to the body, it increases to 26 degrees. How much heat you are given to the body so that the temperature is risen by 1 degree Kelvin, that is called 1 joule. At the same time, see, this is joule is SI unit because kg is SI unit and Kelvin is SI. But down if you say calorie, if you take this calorie over here, and this calorie is CGS system. So it is a quantity of heat required to raise the temperature of here 1 kg per over 1 gram of water, which raises to 1 degree centigrade. Kilocalorie ಅಂದ್ರೆ 1000 calories, 10 raised to 3 calorie, 1 kilocalorie ಅಂದ್ರೆ K ಅಂದ್ರೆ kilo. ಆಮೇಲೆ 1 calorie is equal to 4186 of joule. You should understand that, okay? Right. Now, what is the next thing that we are trying to understand? Okay. Now, let us go for, okay. Now, let us go for the next slide, that is temperature. It is a degree of hotness or coldness of a thermal body. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಹಾಟ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. When you try to touch a vessel which is hot, you will only see it is hot, but how much hot andre that shows its temperature. Bala hot andre bala high temperature, kadimi idre now kadimi temperature aita anta helide. So how much heat, that means degrees of hotness or coldness of the body. The SI unit of the temperature is called Kelvin. Commonly ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್. ಸಿ 50 degrees, 60 degrees, 70 degrees ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now 3 scales of temperature exam nage ishta kelodu: Fahrenheit scale, Celsius scale, Kelvin scale. Now there are 3 scales. So kelatara A option Fahrenheit, say B option Celsius, 3 option Kelvin, ಕೊಟ್ಟ 4th option all the above ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So 3 scales of temperature. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಏನೈತಪ್ಪ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು 0ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. Okay, so like that, Fahrenheit scale next starting point is 32 Fahrenheit, ending point is 212. Celsius scale starting is 0 degrees, ending is 100. Kelvin
273.15 is starting and 373.15 is ending. That means what? You Muru scale L start nodri. Fahrenheit where it is 32, Celsius scale is 0, Kelvin scale is 273.15. The same thing on the upper limit over there, end agudu 212 Fahrenheit scale adre same level 100 degrees agade, same 373.15 Kelvin. ಈಗ ಮೂರಕ್ಕೂ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಟಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9/5 ಟಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ 32 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ ಟಿ ಎಫ್ ಮೈನಸ್ 32 ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 180 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಸಿ ಬೈ 100 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ನೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. Let us go for next step. Now this slide you can do of your own. Difference between heat and temperature ಏನು? Heat is a, so first one in A3, heat is a form of energy. Okay, and okay, let us take here. Heat is a form of energy over here. Temperature means what? It is a degree of hotness. Degrees ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು hotness ಅಂತ ಹೇಳಿ. Degree of hotness 90 degree, 92 degree. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಹೀಟ್. 90 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಲೆಸ್, 92 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಮೋರ್. ಅವಾಗ ಲೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತೀವಿ, ಮೋರ್ಗೆ ನಾವು ಹಾಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹೀಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಕಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಹೀಟಿಗೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಓನ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. Direction of transfer of heat does not depend on the quantity of heat. Yes, heat is there. ಎಲ್ಲಿಂದ heat ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, that's not related with, but transfer of heat ಇಲ್ಲಿ temperature ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. It also always depends. Higher temperature ಅಂದ್ರೆ hot water ಅಲ್ಲಿ cold. It travels from hot to cold. So direction is that. Unit here SI unit abdirಬೇಕಾಗಿತ್ತು. It is joule, and here unit is what? A Kelvin that we have. Okay, let us go for the next slide now. ಈಗ ಹೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಹೀಟ್ ಒಂದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ವೆನ್ ಹೀಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಮೋಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್? 3 modes. ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಮೋಡ್ಸ್? ಕಂಡಕ್ಷನ್, ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಕ್ವಶನ್ ಇಷ್ಟ ಬರುದ್ರಿ, ಕಂಡಕ್ಷನ್, ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್, ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್? It is a process of transmission of heat from one body to another without actual movement. Without ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, without actual movement of the particles. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? So suppose ಒಂದು, if you take one material, okay, usually conduction happens in the solid. Not usually, it happens only in the solid. Liquid gases ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. So what happens inside the solid, when you heat at one end of the solid, the molecules at that end will become hot and start vibrating. Vibrate with larger amplitude. Vibrate ಆಗ್ತಾವ ending. So when they vibrate, ಆ vibration ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, heat produce ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಬಾಜುಕಿನ molecule ಕೊಡ್ತದೆ. So the side molecule become hot, they are vibrate and they will pass on to the next molecule. So ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು after sometimes what will happen, the same vibration, thereby the heat will reach the other end of the object. For example, spoon ತಗೊಳ್ರಿ, hot water ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ, so at the point where the hot water it touches, their molecules will vibrate, then pass on the heat to the next, and then to the next. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಡಿತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಬಂದು ಮುಟ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಟು ಅನದರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಟು ಅನದರ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಎಂಡ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಎದ್ರಾಗ ಆಕೈತಿ? ಸಾಲಿಡ್ ಒಳಗೆ. ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಎದ್ರಾಗ ಆಕೈತಿ? ವಿದೌಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಈ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮುಂದೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಎದ್ರದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡೇವಿಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಡಿಟೇಲ್ ಒನ್, ಬಟ್ ರಫ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೇವಿಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಲ್ಯಾಂಪ್. ಡೇವಿಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಪ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಲ್ಬ್ ತರ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಗಾಜ್ ಇರ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ಮೆಶ್ ಇರ್ತದೆ. Okay, so outside there is a metal wire gauze.
ನಾವು ಈ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಪೋಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸಡನ್ಲಿ ಇಫ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ವಿಲ್ ಗ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಬರಾಕತ್ಬಿಡ್ತದೆ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಡರ್ಟಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗಾಗಿ ಈ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥರ್ಮೋಸ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ಗೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟು outside or cold from outside will not come to inside over there that is that and that is will have metallic coating also metallic coating ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಹೀಟ್ ರಿಪೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೀಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಳಗಡೆನೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆನೂ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಥರ್ಮಸ್ ಫ್ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಡಿ ವಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಥರ್ಮಸ್ ಫ್ಲಾಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿ ಆಲ್ ದ ಅಬವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಥರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು it's a sawdust or etc. that thermal insulation of the body to stop transfer of heat from one object to another. For example, ಈ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಏನೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಾಕ್ಸ್ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೂ ಲೇಯರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ನಡು ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ದೇರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಸಮ್ ಸಾಡಸ್ಟ್ ಈ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪುಡಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದ ಹೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಐಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯುಟೆನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಪೂನ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಕುಕ್ಕರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಯಿತು ದೇರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಆರ್ ದಿ ವುಡನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ದ ಒನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾವು ಬ್ರಿಕ್ ವಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೋಡ್ರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜಸ್ ದೊಡ್ಡ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜಸ್ ಎಲ್ಲರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಬ್ರಿಕ್ ವಾಲ್ಸ್ ಸೊ ಬ್ರಿಕ್ ವಾಲ್ಸ್ ಹಾಲೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೀಟ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಮೂರು ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅದಾವ convection means what the process of transfer of heat takes place with actual movement of particle ಅಲ್ಲಿ without actual ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬರೀ ಸಾಲಿಡ್ ಒಳಗೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೊ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಎದ್ರಾಗ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಳಗೂ ಆಗ್ತೈತಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಾಕ one ವೆಸಲ್ನಾಗ ಒಂದು ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಸೊ ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹೀಟ್ ದ ವಾಟರ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಹೀಟೆಡ್ ವೆನ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಹೀಟೆಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಜ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾಲ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂತಾವ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂವ್ ಆಕಾವ ಕೆಳಗಿಂದ ಹಾಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಲ ಬರ್ತಾವೆ ಆಮೇಲೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಅವು ಹಾಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ ದೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಹಾಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಡೌನ್ so like that continuously it will go on till all the molecules get heated and once they get heated the water starts boiling so that is the convection that we have ಆಮೇಲೆ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ರೀ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ this type of a convection is due to the difference in the density by thermal expansion free convection and simple method ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು transfer of heat takes place of its own. Why it happens? Because there's a difference in the density ಬೇರೆ ಇರ್ತದ್ರಿ ಡ್ರೈ ಏರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತೈತಿ ಆಮೇಲೆ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತೈತಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಏರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಾಟ್ ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫ್ರೀ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ even you need not press it to go from the hot to cold naturally hot ಲಿಂದ cold ಬರುತ್ತೆ but what is forced convection? Forced convection means you are setting up the convection wherein by the blower or the pump or the machine where it will make the heat to travel from lower to higher. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಎ ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ರೂಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಹಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಹಾಟ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಹೀಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೀಟ್ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದು
it will take more heat out of the room and it will put outside, so that the room becomes more colder, and by the air going outside. So forced convection ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now, applications of convection directly, I will tell you ventilators, chimneys. Eradu principle same. The ventilators means what? In the room on the top near the slab, there is a small opening. Nowadays, we don't find in the latest houses because ACs are there. ಆದರೆ ಎ ಸಿ ಇಲ್ಲದ ಓಲ್ಡ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿಟಕಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಅಂತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್? ಈಗ ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆನ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲ, ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೋರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೋಲ್ಡ್, and then when they get heated due to the heat, they will go on top. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹಾಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ದಿ ಟಾಪ್ ನಿಯರ್ ದಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್. ಸಪೋಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆನ್ ಟಾಪ್, ಈ ಹಾಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. Thereby, much cold molecules, there is a chance for the cold molecules to come inside. Chimneys also same principle over here. The chimneys provide in factories, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದ ಹಾಟ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಹಾಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ will go through this chimney outside. Thereby, there will be no extreme pollution or heat produced in the room over there, and then cold air, there is a room for the cold air to come inside. Okay, land and sea breeze, very nice, very important. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಬ್ರೀಸ್ ಬರೋದು, ಗಾಳಿ ಬರೋದು. ಸಿ ಬ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಬರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ ಟೈಮ್ ಇದು ಆಗೋದು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಹಾಟ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಸಮುದ್ರ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಕೋಲ್ಡ್ ಏರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಏರ್ ಕಮ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದೇರ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಬ್ರೀಸ್, ಕೋಲ್ಡ್ ಏರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೀಸ್. ಆದರೆ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತದೆ. ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಕೂಲ್ and the sea water is hot. ಅವಾಗ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಸಿ ವಾಟರ್ಲಿಂದ ಹೀಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ರೀಸ್, ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸಿ. ಸೊ ಸಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ರ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಅವಾಗ ಒಂದು ಬ್ರೀಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ ಬ್ರೀಸ್ ಅಂತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ, ಬ್ರೀಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ ಬ್ರೀಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ is hot, sea is cold, and during the night time sea is hot, land is cold. That's why land and sea breeze. Trade winds, the steady wind blowing from northeast to equator near the surface of the earth is called trade wind. Okay, now third one is what? Radiation. Radiation means what? It is a process of transmission of heat from one place to another without affecting the intervening medium. This is the important thing, without affecting the intervening medium. This is very important, without affecting the intervening medium. Mark ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So radiation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Radiation ಅಂದ್ರೆ transfer of heat from one point to another without affecting intervening medium. ನಡುವಿರುವಂತ ಮೀಡಿಯಮಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. So heat from sun, for example, is due to the radiation. ಓಕೆ, ಥರ್ಮಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಓಬೇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಒಳಗೆ ಆಕೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಳಗತ್ತೆ. ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಸಾಲಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಥರ್ಮಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಥರ್ಮಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಓಬೇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಾ. The rate of emission and absorption of the radiant energy depends on the two factors. Surface area ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು, temperature of the body, nature of emitting surface. Now what is black body? Very simple. Black body andre it will absorb all the radiation which falls on it, athwa emit all the radiation when it is heated. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸನ್ ರೇಸ್ ಅನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದ ಸನ್ ರೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಡಿ. ಅಥವಾ if you burn this cloth
or something or object which will give out all the radiations when it is burned. That is called what? A black body. Absorptive power ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. The absorptive power of the body is defined as ratio of quantity of thermal radiation absorbed by the body to the quantity of incident radiation incident on it. Simple ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ. ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಅಂತಿಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಥರ್ಮಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ absorbed by body divided by quantity of incident radiation incidenting on it. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಟಿವ್ ಪವರ್. ಎಮಿಸಿವ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಎಮಿಸಿವ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ of a body is defined as quantity of thermal radiation emitted per second. 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಮಿಸಿವ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, emissive power of the perfectly black body is unity, and one body is less than other body there. Reflective power. The reflective power of a surface is the ratio. Either ratio nalla, some mistake is here. Just remove this, okay? Ratio between the amount of radiations reflected to the total amount of heat radiation incident on it. Reflective ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಐತಿ ಡಿವಿಷನ್ ಐತಿ. Amount of radiation reflected divided by amount of heat radiation incident. That is called reflective power. ಈಗ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ. Thermal radiation can be detected by how many instruments are there to measure the radiations. ಒಂದು thermopile ಅಂತ ಐತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೇಡಿಯೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಐತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೋಲೋಮೀಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಥರ್ಮಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಥರ್ಮೋಪೈಲ್, ಬಿ ರೇಡಿಯೋಮೀಟರ್, ಸಿ ಬೋಲೋಮೀಟರ್, ಡಿ ಆಲ್ ದ ಅಬವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಥರ್ಮೋಪೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್, it is based on the principle of thermoelectricity. It consists of number of thermocouples. Its principle is thermoelectricity. Radiometer antandra, it's a combination of moving coil, galvanometer and thermocouple. When heat radiation falls on this, thermoelectric current is produced. So students, ಇದು ಯೂಶುವಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಆದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. Can be detected by how many instruments? Thermopile, radiometer, bolometer. Bolometer ಇವೆಲ್ಲಾನು ಏನಂದ್ರೆ they are there to detect the radiation and then make you to know how much it is and all. Okay, so these are the instruments that we have. Applications of heat radiations, ಬಹಳಷ್ಟು applications ಅದಾವ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ hot water pipes are black so that they can radiate maximum heat. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಪೈಪ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರ್ತಾವ. ಹೊರಗಡೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಅವು ವೈ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೀಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ರೆದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರೂಫ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪೇಂಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹೀಟ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ವಿಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಕೂಲ್ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್. ಸಮ್ಮರ್ ಒಳಗೆ ಕೂಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೀಟ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ವಿಂಟರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ವೈಟ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಒಳಗೆ ವೈಟ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಡಾರ್ಕ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಂಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ವಿಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ, ಬೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಸ್ ಹಾಟ್. ಆಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸಮ್ಮರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಕಳಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಅ ಬಾಡಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕೋಲ್ಡ್. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇನ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಲಿಶ್ ದಟ್ ದೇ ಬಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. Thermal flask is an application of all these modes of transfer of heat. Okay, very very important, very important. Specific heat means what? Specific heat is the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of substance to 1 degree Kelvin. Andre, suppose if you take a 1 kg of some material, okay, and if you give some heat to that 1 kg of material, okay, and it rises by another, its temperature rises by 1 degree Kelvin. So how much heat you have given, that is called specific heat of the body. For example, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಆ ವಾಟರ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1 kg ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಅದರದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 28 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಹೀಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? 28ಲಿಂದ 29 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ 29 ಆಗುವವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ವಾಟ್ ಯು ಟೇಕ್.
ಆ ವಾಟರ್ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಜೀರೋ. ಅದು ಏನು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಂಗಂಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ಅ ಲೋವರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಡ್ಯೂಲಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪೆಟಿಟ್ಸ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್. ಇಷ್ಟ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಟಾಮಿಕ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಬಾಡಿ ಇಂಟು ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? 6.4. ಯಾವಾಗಲೂ 6.4 ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯೂಲಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪೆಟಿಟ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ನೀವು ಪೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕ್ರಿ. ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನ್ರಿ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಐತೆ ನೋಡಿ. ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎಮ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಥೀಟಾ. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳಕಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ಎಮ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಥೀಟಾ. ಸಿ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್, ಎಮ್ mass of the water taken, delta theta is variation in the temperature. ಈಗ ಇದು ಮ್ಯಾಲಿಂದ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. Q is directly proportional to water, mass of the water. Q is directly proportional to water, delta theta. ಇದು directly proportional alpha ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನೆನಪು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Quantity of heat required to raise the temperature of substance is directly proportional to mass of the substance M, increase in the temperature delta theta. ಈ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಲಿನ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ heat required to raise the temperature Q is directly proportional to the mass of the substance M and increase in the temperature delta theta. ಅದಕ್ಕೆ equation of the specific heat. ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ the equation of the specific heat is given y ಅಂತೇಳಿ 2-3 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. Q is directly proportional M delta theta ಹಿಂಗಾರು ಕೊಡಬಹುದು. Q is equal to CM delta theta ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು. ಅಥವಾ C is equal to Q by C is equal to ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಸಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಸಿ ಏನು? ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಮಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? The thermal capacity of the body is the quantity of heat required to raise the temperature of entire body. In the cusp, no, 1 minute, let me go back. Specific heat ಏನಂದಿದ್ವಿ? Heat required to raise the temperature of the substance is directly proportional to specific heat. 1 minute, ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋಣ. Specific heat ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದಿದ್ವಿ? Specific heat is the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg. ಆದ್ರೆ ಅದ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಥರ್ಮಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ಏನೈತೆ? The thermal capacity is nothing but the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg ಬದಲಿ entire body ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ 1 kg ಅಂದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ 5 kg ಅಂದ್ರೆ 5 kg ತಗೊಳ್ಳೋದು through 1 degree centigrade. Same sentence. It is given by what? MC. MC means what? A mass of the body into specific heat of the body. Unit is a joule per Kelvin. So thermal conductivity is the ability of the conductor to conduct heat. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೀಟು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಬರೋದು ಹೀಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೇಟ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡು. ಇದಿಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಿರ್ತಾವ ನೋಡಿ. ಡೆರಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎ. ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಫೇಸ್. ದೆನ್ θ1 ಮೈನಸ್ θ2 ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಫೇಸಸ್. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಒಂಥರ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದು ಫೇಸ್ 1 ಸೈಡ್, ಇದು ಫೇಸ್ 2nd ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಿನ θ1 ಐತಿ, ಆ ಕಡೆ ಸೈಡಿನ θ2 ಐತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ it is nothing but what? Difference in the temperature of θ1 and θ2. Inversely proportional perpendicular distance between hot and cold phase. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸ್ಲೋಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೀಟ್ ಇಲ್ಲೇ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಸಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ,
ಎಲ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಒಂದೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ನಾವು quantity of heat is directly proportional to the surface area difference in the temperature and then time for which the heat flows and then inversely proportional to the distance between the two faces. ಇದು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಮ್ಯಾಲ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ I will just write it out, otherwise it should not confuse you. One second. So here it should come as K. Okay. It should not confuse you. Okay. ಈಗ K is equal to ಏನು, ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ. So K ಏನೈತಲ್ಲ, this is K. So this K is nothing but what? It is the what you say thermal coefficient of thermal conductivity. Coefficient of thermal conductivity ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, K ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. So we are working out with the K over here. Okay. So all right. So we'll go for the next one. Coefficient of thermal conductivity. Other same K value. It is defined as the quantity of heat that flows in 1 second between the opposite faces of the cube of each side. 1 meter, the faces being kept at temperature difference of 1 degree. ಏನಿಲ್ರಿ, ಇದು ಹಿಂದಿದ್ದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಕ್ಯೂ 1 ಆತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ. ಕ್ಯೂ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲು ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಫೇಸಸ್ 1 ಆತು. area surface area 1 ಆತು, theta 1 minus theta 2 1 ಆತು, T 1 ಆತು. Then K is equal to what? Q. That's what is been told here. Okay, we see here. So here see, it is defined as the quantity of heat that flows in 1 second between the opposite forces of the cube of each side 1 meter. The phase being kept constant is called the difference in the so kept at the temperature difference of 1 degree Kelvin. ಅಂದ್ರೆ A1 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ನಾಗ ಥೀಟಾ 1 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ 2 1 ಇದ್ರೆ, T1 ಇದ್ರೆ and theta is equal to K ಇದ್ರೆ, so then theta is equal to what? K. Unit of K. K ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Coefficient of thermal conductivity. Okay. So and this is Q is equal to this is, again there is a small mistake over here. Let me rectify here directly. Small mistake. Have patience. We will have the rectification with this. So here it is Q here. It is not theta, it is Q. Q is equal to K what we have over here. Okay. Now let us go for the next slide. Okay, very important. Now more laws ಇದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 laws: Boyle's law, Charles' law, Lucas' law. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈ ಬಾಯ್ಸ್ ಲಾ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ಸ್ ಲಾಗ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು? ಟಿ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ? ಟಿ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿದ್ರು. ಟಿ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ. ಎದಕ್ಕೆ ಟಿ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಓವರ್ ದೇರ್, we will define these laws with the 3 main important words. What do you say? Volume, temperature and pressure. Okay, these are the 3 important parameters ಅಂದ್ರೂ ನಡೀತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ we are keeping ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಏನಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಇದು ಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So for temperature constant, ಉಳಿತೇನುಗೆ pressure volume ಉಳಿತಷ್ಟೆ. So T Boyle's law means we remember temperature is kept constant. So at constant temperature, volume of a given mass of a gas is inversely proportional to pressure. Nodri, P, V, T ಐತ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಡುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಟಿ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಂದೆ. ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪ್ರೆಷರ್. ಅಥವಾ ಇಷ್ಟ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಇದಿಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಪಿ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ
So Boyle's law in at constant temperature, volume is inversely proportional to pressure. Suppose in a gas around P1 V1 is the pressure at volume V1 and P2 V2 are the pressure and volume at the two different level. Then according to the Boyle's law, P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to P3 V3 is equal to P4 V4. Hage, we say that it is PV is equal to constant. That's what we understand thereby. Now let us go for the next slide over there. ಈಗ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ ಆಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಪಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಹಾಕೋಣ ಯಾಕೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಪಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಪಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಆರ್ ಲಾ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಪಿ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೊ V1 V2 are the volumes at T1 T2 then V1 by T1 is equal to V2 by T2 ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ ಕೆಳಗಿಂದೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ ಇದು VT ಇದು V0 ಇದು V0 0 ಡಿಗ್ರೀಸಿಗೆ ಮತ್ತು at ಟೆಂಪರೇಚರ್ Tಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು VT is equal to V0 1 plus T by 273 ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಲುಸಾಕ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳಿತೇನಿಲ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಗೆ ಲುಸಾಕ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತಂತೀವಿ ಲಾ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ okay P1, P2 are the temperature for T1, T2. Then P1, T1 is equal to P1 by T1 is equal to P2 by T2 is equal to PT3. So that will remain constant. That is P by T is constant. So these connecting formulas, when relationship between the pressure at certain temperature T1 to what the pressure at 0 degree centigrade. So this formula you remember for yourself. So three laws we have seen: Boyle's law, Charles law, and Losak's law. Okay. Now let us go for the next one. Absolute scale of temperature on the very, very important. Absolute scale of temperature. Okay. So according to us, what is absolute scale of temperature? What? ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು it was Lord Kelvin developed a new scale of temperature. ಯಾವುದು new scale of temperature is there. So that is ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಲೋವರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ -273 ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂದ ಏನ್ ಇರ್ತದ್ರಿ ಲಾರ್ಡ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ -273 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ -273 at this point is the lowest temperature that can be attained by any gas. For example, you take a gas in some container and you go to -273 degrees. What will happen? That is the lowest, and if you just try to see, that gas will disappear. That means that is the lowest temperature it can attain. So absolute scale of temperature means the lowest temperature that can be attained by the gas. It is called the absolute scale of temperature. Okay. Now let us take on. Okay. Next we will go for ideal or perfect gas ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಮತ್ತಿಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ideal or perfect gas what it is. Okay, see, ideal or perfect gas means what? A gas which strictly obeys Boyle's law and Charles law for all the temperature ranges. Normally ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ ವಿಚ್ ಒಬೆ ಆಲ್ ದ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಎರಡೂ ಒಬೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಒಬೆ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಒಬೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ it should obey all the laws over there. And ideal gas the equation ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ideal gas the equation. See, ideal gas equation is not that one. Like 1 minute, ideal gas equation is this one.
PV is equal to RT. PV is equal P under pressure, V under volume, T under temperature, R is Rydberg's constant. Rydberg's constant is a proportionality constant. So PV is equal to RT. R under is to 8.31 joule per mole per Kelvin. So that's what we understand. Okay. Now let us go for the next one. Specific heat of gas at constant volume at constant pressure. Students, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್. ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಏನಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಸೇಮ್ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಲೈನೇ. ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ರೇಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ 1 kg ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಥ್ರೂ 1 Kelvin ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸೇಮ್. The amount of energy required to raise the temperature of 1 kg of gas through 1 degree Kelvin when at a constant temperature. This is CV at constant volume. Specific heat at constant volume ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? The amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of gas through 1 degree Kelvin when its volume is kept constant. ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ at a constant volume ಅದಕ್ಕೆ CV ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೋದು ಹೇಳ್ರಿ ಹಂಗಾರ? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಹೀಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸಿಆರ್ the amount, same statement is noted. The amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of gas through 1 degree Kelvin when pressure is kept constant. Okay, pressure is kept constant. ಇಲ್ಲೇ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಟಾಗ CP ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ CP ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅದ್ರದ ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ದ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಮೇಯರ್. That is called Mayer's relationship. ಯಾವಾಗೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗೂ ಫಾರ್ ಎನಿ ಗ್ಯಾಸ್, ಐಡಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, CP is always greater than CV. CP is always greater than CV. So CP by CV is equal to one constant called gamma. Okay. Mayer relation ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. What is a Mayer relation? He gave the relationship between CP and CV. That is CP minus CV is equal to R. Okay. That's important idea that we have. Now, what is thermodynamics? Thermodynamics deals with the conversion of mechanical energy into heat energy. ಎಲ್ಲಾನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. I'm telling you, but that's what I can tell you and that's what you can do it. Thermodynamics ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? It's a branch of the science dealing with the study of conversion of mechanical energy in the heat energy. That is called what? Thermodynamics, or heat energy in the mechanical energy. So interconversion of a mechanical and heat energy. Mechanical in the heat utpanna ಅಥವಾ heat in the mechanical ಆಗೋದು. So mechanical energy. So that is called what? Thermodynamics. Okay. Now we are coming to the end of it. Laws of thermodynamics. There are few laws. Zeroth law is there. First law is there. Second law is there. Zeroth law ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. It says that if two systems A and B are separate in thermal equilibrium with the third C, then the system A and B are thermal equilibrium with each other. Example ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾವು. Suppose take one vessel which is a vessel ಅಥವಾ system ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. Take one system C to some temperature, okay, and take another system A and just touch each other, or you can say you bring close to each other. So what will happen? The heat will always become equilibrium between two, that A and this vessel. Then afterwards what you do, you bring the B system and join this system C. Again they will be in equilibrium, and if you observe, both A and B are also in the equilibrium. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳೋರು? If two systems, ಎರಡು separate systems A and B, A is separately thermal equilibrium with C, B is separately thermal equilibrium with C, then both A and B are also in the thermal equilibrium with each other. That is called Zeroth's law. First law ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? It says that when a certain amount of heat is supplied to a system capable of doing external work, then the quantity of heat is absorbed by the system is equal to the sum of increase in the internal energy of the system and external
work done by the system. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಈ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಡಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಡಿ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಡಿ ಯು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಕ್. ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ, the amount of heat given to the system is always distributed how? It is equal to what? It is used, some portion of the heat is used to raise the internal energy of the system, plus remaining is used to do the external work. Therefore the equation is given by dq is equal to du plus dw. ಈ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಅಡಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ವಿಚ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅಥವಾ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದು. ಹೌ ಯು ನೋ? It is what a pressure in any system, if the pressure and volume of a given mass of a gas takes place, okay, there is a change. Okay, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಂಟೈನರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್. Okay, suppose if you change the pressure, the volume will change. If you increase the pressure, say for example, the volume will also change accordingly. But at constant temperature, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ law constant temperature ಇತ್ತು? Boyle's law ಆಗಿತ್ತು. So if Boyle's law is holds good for that system, when the pressure and volume changes takes place, that is called isothermal. Adiabatic ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? When changes in the volume and pressure takes place not at the constant temperature. Okay, so that is called adiabatic. Okay, so here you can remember this. And ಅದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಗ್ಯಾಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಪಿ ಬೈ ಸಿ ಬಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. Second law is what? A self-acting device cannot transfer heat from a body at lower temperature to a higher temperature without aid of the external agent. Very, very important law. Normally ಏನ್ರಿ? ಫ್ರೀ ಕನ್ವೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ? Suppose we are in the room and then outside it is very hot always. Inside the house it is cold. So quite naturally what happens? Heat from outside will travel through the windows or door inside the room. That is a free convection. But in order to make the room more cold, that means take out the heat from the colder region and put it on the hotter region, or you must pressurize the heat to transfer from the cold to hot. It will not become just like that. Second law says, without the device, without some instrument, without a self-acting device. For example, AC is here a self-acting device. What is the work of AC? It will take up the heat from the cold body and it will put outside. So that means the heat, it makes the heat to transfer from the cold to hot. Okay, and it will only happen if there is a machine. It cannot happen naturally. So that's what second law will say that. Okay, application of that is cold storage units, water coolers, ice plants, etc. Okay, thank you. Next video will be the questionnaire and problems solution. This is a very small chapter. I finished the theories. I'll give you questionnaires. I'll give you problems. Then we'll have a small revision for 1, 2, and 3 lessons. Because now the thing is postponed. As you all know, it is postponed and we don't know. Some students are postponed. You are cracking your head for that. Postponed by, it may be postponed by 5 days or 10 days also. You don't take into granted that it will be postponed after the final exams. Some students are thinking whether it is cancelled. The words are very clear of the ministers over there saying that the exam DCT is there. But when it is there, until further notice, can't say within 10 days, 15 days also they may keep, or they may keep after the examination next day also. So as we have started, we'll continue the study every day, the same way, the same tempo, the same speed. You keep working with the same speed.
If the time is there, we'll do revisions. So I've called on Saturday, everyone. So we will give you the timings. Please come and we will talk about it and we will orderly do it. And we want to help you to get the single digit marks. God bless you.